හරි මේ අද අද ලෙසන් එක that's why කියන එක that's why අද ලෙසන් එක අර අපි අමු ලයින් එකක් තියෙනවා that's why කියලා කියන්නේ ඒකනේ කියලා කියනවානේ කතා බහ කරද්දී අපි කතා කරනවා මේ ඒකනේ නිතරම කියනවා ඒකනේ ඒක හින්දා ඒක නිසයි ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ ඒවට තමයි මේ that's why භාවිතා කරන්නේ සිංහල that's why එතකොට එතෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ that's why ඒකනේ එක්සාම්පල් ඒකනේ මං අර නිතරම කියන්නේ ඒකනේ මං ඔයාලට කිව්වේ that's why I told you that's why ඒකනේ මං ඔයාලට නිතරම කියන්නේ that's why I always tell you මං ඔයාලට නිතරම කියන්නේ ඒකයි that's why ඒකනේ they are happy ඒකනේ ඒගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්නේ ඒකනේ ඒගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්නේ that's why they are happy that's why ඒකනේ we request an election election එකක් ඒකනේ අපි ඉල්ලන්නේ අන්න ඒ වගේ ලයින් එකක් එතකොට that's why එකෙන් අමුවට එහෙම ගහන්න පුළුවන් අතන ටික හදා ගන්න ඕනේ that's why ඒකනේ කියලා එනවා එතකොට ඒකනේ කියලා ඒ හින්දා ඒකනේ ඒ නිසායි කියන එක හරි එක්සාම්පල් ටිකක් අපි බලමු එතකොට ඕක ඇරලා යනවා ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඒකේ අමාරු ගතිය right that's why ඒකනේ I told you ඒකනේ මම ඔයාලට කිව්වේ that's why I told you that's why I told you ඒකනේ මම ඔයාලට කිව්වේ මේ told එතකොට past එකනේ අපිට present එකෙනුත් අපි දානවනේ ලයින් එක ඒකනේ මම නිතරම ඔයාලට කියන්නේ මේව කරන්න කියලා එතකොට එන්නේ that's why I always tell you that's why I always tell you ඒකනේ මම නිතරම always නිතරම tell you කියන්නේ ඔයාට ඒකනේ මම ඔයාට නිතරම කියන්නේ that's why I always tell you අන්න ඒව තමයි මේක එන්නේ right that's why you failed the exam ඒකනේ ඔයා exam එක fail උනේ that's why you failed the exam that's why you failed the exam මෙතන ද නෙමෙයි දී කියලා શબ્ද කරන්න අර ඊළඟ වචනේ පටන් ගන්නකොට බලන්නකො වවල් එකක් ඉන්න මෙතන හරි මෙතන වවල් එකක් තියෙනවා නම් වවල් එකකින් පටන් ගන්නවා නම් වචනය ඊට ඉස්සරෙන් තියෙන ද නම් මේක මම ඉස්සරනත් කියලා શબ્ද කරන්නේ දී කියලා දී that's why you failed the exam ඒකනේ වා විභාගේ fail උනේ right that's why I did that ඒකනේ මම ඒක කරේ that's why I did that ඒකනේ මම ඒක කරේ that's why I did that මම ඒක කරේ ඒකනේ මම ඒක කරේ right that's why I need some money ඒකයි මට සල්ලි ටිකක් අවශ්‍යයි ඒ නිසා තමයි ඒ නිසා that's why I need some money මට සල්ලි ටිකක් ඒකයි ඕනේ ඒක නිසා මට සල්ලි ටිකක් ඕනේ that's why සල්ලි ටිකක් ඕනේ that's why I can't tell it ඒක තමයි ඒක නිසායි ඒකයි I can't tell you මට කියන්න බෑ ඒක that's why I can't tell it
ඒක කියන්න බෑ. ඒකයි මට ඒක කියන්න බැරි. That's why I can't tell it. දැන් මේ that's why එකෙන් තමයි යන්නේ. that's why එකෙන් මේ ටික හදා ගන්නවා. past එකක් ගන්නත් පුළුවන්. past meaning එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ present එකෙන් හදන්නත් පුළුවන්. right. තව ටිකක් බලමු. that's why they are happy. that's why they are happy. ඒකයි ඒගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්නේ. ආයකේ ගොඩක් තියෙන අර be verbs එකක් යටතේ ඉන්නවා වෙනවා තියනවා කියලා නේ. ඒතකොට මෙතන they are happy. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ සතුටින්. they are happy. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ සතුටින්. that's why they are happy. සතුටින් ඉන්නේ කවුද? ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ කියන එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් you can apply ඔයාලට පුළුවන් apply කරගන්න. any word ඕනම වචන. like politicians ලා වගේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ සතුටින්. right. that's why they always are happy. happy always. that's why they are happy always. they එකට apply කරගන්න. as you like. කැමති විදියට. right. next one. that's why we request an election. that's why we request an election. ඒකයි අපි මොකද්ද election එකක් ඉල්ලන්නේ. that's why we request an election. ඒකයි අපි election එකක් ඉල්ලන්නේ. that's why ඒකයි අපි ඉල්ලන්නේ blah 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 anyone නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ that's why එක භාවිතා කරන. තව ගොඩ හදා ගන්න පුළුවන් that's why එකේ ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි ඕනේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. that's why I told you earlier කලින් කිව්වේ practice a lot. that's why I told you practice a lot. ගොඩාක් practice කරන්න කතා කරන්න තමයි කතාව එන්නේ. එහෙම නැත්තම් එන්නේ නැහැ. හරි. that's why ඔන්න that's why කියන එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. right. bye for now.